The seizure of power by the communists in Poland and in other Central European countries after World War II meant that culture was under the complete control of the Communist Party. With the gradual, and from 1948 complete, adoption of Soviet models in all spheres of life, culture was also subordinated to the doctrine of socialist realism. This meant the imposition of Marxist ideology in art and literature and the promotion of only the positive achievements of the new system. At the same time, this meant the almost complete absence of contemporary, avant-garde, art in public spaces and disconnection from the achievements of world culture, above all from the West. Preventive censorship was also introduced in 1945 to suppress deviations from ideological orthodoxy, and it continued until the democratic changes in 1989. A kommunistáknak határozott elképzelése volt arról, hogy nem csak a gazdaságot, hanem a társadalmat is szükséges átalakítani. A szovjet mintát követve az 1940-es évek végétől egyre több szó esett az új szocialista embertípusról. Ennek kiformálása érdekében egyrészt a párt el akarta törölni azokat az értékeket, amelyek addig a magántulajdonhoz vagy a valláshoz kapcsolódtak, mert a kommunista ideológia szerint ezek békjóba kötötték az embereket. Másrészt új szocialista értékeket is el akart ültetni az emberek gondolkodásában. Nagy szerepet szántak a szovjet mintára átalakított iskolarendszernek az ifjúság nevelésében. A felnőtt generáció gondolkodásmódjának átalakításában pedig az államosított médiára hárult nagy szerep az agitációs és propaganda apparátus irányítása alatt. A szovjet modell kiválóságának hangsúlyozása és másolásának kényszere befolyásolta a kulturális élet minden területét, így az irodalom, a képzőművészet, a zene, a színház, a film viszonyait. A szocialista realizmus doktrínája kötelező vált mindegyik terület számára. Ez azt is jelentette, hogy háttérbe szorították mindazokat, akik nem a kommunista értékrendet követték, így például a vallási jellegű civil szerveződéseket, vagy éppen az underground ifjúsági szubkultúrákat. A kritikai nézeteket megfogalmazók pedig nem jutottak fórumhoz. Így például a nonkonformista művészet képviselői nem jutottak kiállítási lehetőségekhez vagy megrendelésekhez. The political thaw of 1956 in Poland and the takeover of the Communist Party by Władysław Gomułka in October of that year also brought some positive changes in Polish culture. A certain degree of liberalization became apparent, especially in literature and film art. It was during this period that the Polish film school flourished, and its works entered the canon of European and world film. Films by the eminent Polish director Andrzej Wajda, awarded an Oscar for Lifetime Achievement in 2000 for films such as Sewer and Ashes and Diamonds, and other filmmakers should definitely be mentioned here. Unlike earlier films, their works depicted the fate and dramatic choices of ordinary people rather than glorifying the collective. However, the period of liberalization in Poland did not last long. Soon, the communist authorities reinstated restrictions on artistic freedom and tightened censorship. This contrasted with the situation in, for example, Hungary in the 1960s, where the regime significantly relaxed its approach to culture at that time, allowing, for example, from the mid-1960s, the creation of films critical of the Stalinist era, as exemplified by Marta Mesaros's films.
Podobna sytuacja miała miejsce w The Czechosłowacji. situation was similar in Czechoslovakia. A brief wave of cultural liberalization in the 1960s, immediately before the events of the Prague Spring in 1968, Do rozkwitu nurtu led to the flourishing of the Czechoslovak New Wave, of which such well-known filmmakers as Miloš Forman and Jiří Manzel were part. charakterystyczną nową cechą kultury A polskiej characteristic new feature of Polish culture of the 1980s was also the dynamic growth and popularity of rock music among young people. This was reminiscent of the earlier situation in the 1970s in Hungary, where the authorities allowed the genre to be present in official culture, resulting in the popularity in Central Europe of Hungarian groups such as Locomotive GT or Omega, whose song Pearls in Her Hair became a worldwide hit. The development of rock and roll in Poland had previously been restricted by the communist authorities, who feared excessive Western influence. The relaxation of previous restrictions contributed to the formation of a youth cultural sphere in Poland, independent of the regime's total supervision, and rock concerts, especially the rock festival in Jarocin in the 1980s, became a place where young people expressed their defiance against the situation in Poland and a kind of space of freedom for young people. I swoistą przestrzenią wolności dla młodych ludzi. In collective memory, the music event in Jarocin functions as a symbol of countercultural youth protest during the final stage of the communist system in Poland. Stadium systemu komunistycznego nad Wisłą. Jako ostrůvek relativní svobody byla v normalizaci pociťována tvorba písničkářů, která se vymezovala proti oficiální pop music. Exulantskou linii reprezentuje symbol vzdoru proti okupaci ze srpna 68 Karel Kryl. Nebyl jen hudebníkem, ale také básníkem a výtvarníkem. Jeho vystoupení byla kompozicí písní, recitací glos či parodií sovětských častušek. Jeho poetika se napájela jak z Voskovce a Vericha, tak lidové písně trampingu a skautu. Zpíval a recitoval proti násilí, prospěchářství, lži, pokrytectví či převlékání kabátů. Poté, co v létě 1969 odjel do exilu, pracoval jako hudební redaktor Rádia Svobodná Evropa, kam mu posílali dopisy a vzkazy hlavně mladí fanoušci z domova, a jezdil turné po celém světě. Publikum bylo pestré. Ne všichni čeští emigranti na Krylovy koncerty chodili. A to i proto, že se báli, že by je nepustili navštívit příbuzné doma. A tak zpíval i polsky a německy. A stal se z něj středoevropský autor, populární i v Polsku. Kryl podporoval nezávislé odborové hnutí Solidarita a počátkem listopadu 1989 vystoupil na festivalu československé nezávislé a exulantské hudby v již svobodném Polsku ve Vroclavi. Když Václav Havel během tzv. Sametové revoluce zinscenoval na jedné z demonstrací zpěv státní hymny ve společném podání Karla Kryla se symbolem hudební normalizace Karlem Gottem, což mělo demonstrovat národní jednotu a smíření, byl to pro Kryla jeden ze signálů, aby se rozešel i s polistopadovým režimem. W latach 80. In the 1980s, the presence of a strong opposition underground in Wrocław, both linked to the main structures of the independent self-governing trade union Solidarity and a more radical one in the form of fighting Solidarity, meant that the city could play the role of one of the main places of independent culture, also on an international scale. Against a background of the ongoing democratization of the system in Poland, it was the Wrocław-based activists of the Polish-Czechoslovak Solidarity, bringing together oppositionists from both countries, who organized the Festival of Independent Czechoslovak Culture in November 1989. Despite obstruction by the communist regime in Prague, which stopped most artists at the border, along with paintings and sculptures by independent artists from Czechoslovakia, which were to be exhibited as part of the festival, several thousand people from that country came to Wrocław. Najważniejszym momentem festiwalu The highlight of the festival was a concert by Czech bards, including the singer and poet Karel Kral, who was in exile at the time. The famous Czech poet and oppositionist Václav Havel called the Wrocław event, which took place 2 weeks before the political changes in Czechoslovakia, the prelude to the Velvet Revolution in Prague in 1989.
Festiwal Niezależnej Kultury Czechosłowacji. In honor of the Festival of Independent Czechoslovak Culture, in 2014, a plaque commemorating this event was unveiled on the wall of the Polish Theatre in Wrocław, where the event took place, at the end of the a quarter of a century later festival, on the anniversary of the Review of Czech and Slovak Culture Wrocław, 1989 to 2014. 1989-2014. Nikdy dříve ani později nebyl český či československý film tak úspěšný jako v 60. letech. Československo mělo dlouhou filmovou tradici. Jedním z klíčových aspektů úspěchu filmové nové vlny v 60. letech se stala kombinace dostatku prostředků v rámci zestátněné kinematografie a možnosti relativně svobodného vyjadřování během demokratizace státního socialismu. Důležitá byla také častá spolupráce se spisovateli, respektive adaptace kvalitních literárních předloh. Filmová produkce se tak stala podstatnou součástí tzv. Zlatých 60. Z opravdu pestré nabídky snímků chci na prvním místě zmínit dnes méně známé filmy, které kriticky reflektovaly nedávnou stalinistickou minulost. Snímek Stud režiséra Ladislava Helgeho ukazuje myšlenkový svět regionálního aparátčíka, který se vyrovnává se svou stalinistickou minulostí. A film Každý den odvahu Evalda Šorma zase nejistoty a jakési vyhoření někdejšího stalinského úderníka. Již tedy nesledujeme jednoznačné hrdiny, muže z ocele, jako v socialistickém realismu, ale o postalinistické pochybující jedince, někdy čelící až existenciální tíži. Výrazně kriticky se pak na dobu po roce 1945 dívají také dnes známější filmy Žert, Všichni dobří rodáci nebo Skřivánci na niti, které po okupaci v roce 68 putovaly do trezoru. Jakkoliv se děj filmu Otakara Vávry Kladivo na čarodejnice odehrává v 17. století, absurdní doznání údajných čarodejnic divákům připomínala konstruování stalinských monster procesů. Filmové Oscary však získaly snímky z období druhé světové války, tedy Obchod na korze a ostře sledované vlaky. Netočily se jen filmy s historickou tematikou. Již v roce 1963 zaujal domácí i zahraniční publikum Miloš Forman svým celovečerním debutem Černý Petr. Svou autenticitou se stal jednou z ikon filmové nové vlny. Je točen bez nánosu socialistického realismu či agitace a zobrazuje nelehké dospívání učňovské mládeže, která místo boje za lepší zítřky hledá smysl svého života v konfrontaci nejen se socialismem, ale také přežívajícím patriarchátem. Pro domácí neoficiální neboli druhou kulturu se stal klíčovou osobností výtvarný kritik a básník Ivan Martin Jirous, který mimo jiné stál u sformování alternativně rockové kapely The Plastic People of the Universe. Jirous propojoval literáty, výtvarníky a teoretiky s rockovými hudebníky a underground postuloval jako svobodnou a pestrou alternativu, zásadně odmítající jakékoliv kompromisy s establishmentem. Jirousovy aktivity vrcholily na festivalech druhé kultury. Ten třetí se konal na chalupě Václava Havla na Hrádečku v roce 1977, což ukazuje provázanost undergroundu a disentu. Politický proces z plastiky a některými jejich přívrženci v roce 1976 totiž vzbudil pozornost formujícího se disentu a stal se jedním z klíčových podnětů ke vzniku Charty 77. Binární dělení na oficiální a neoficiální umění je ale příliš černobílé. Hlavně ve velkých městech mohli čas od času vystupovat interpreti, kteří rozhodně nepatřili do mainstreamu, ale dokázali delší či kratší dobu manévrovat mezi oficiálními koncerty, zákazy či dokonce pronásledováním StB. Potřebná povolení získávali od lokálních organizací hasičů, odborů či Svazu socialistické mládeže, mimo jiné proto, že přilákali do kluboven a sálů publikum, a tudíž peníze, a že si pro vyjednávání osvojili oficiální diskurs. A desztalinizáció 1953-tól friss levegőt hozott a kulturális élet szereplői számára is, valódi önkritika jelent meg, és élénk viták kezdődtek. Nem véletlen, hogy az írók, újságírók jelentős szerepet játszottak az 1956-os forradalomban, és emiatt 1956 után a megtorlás kiemelt célpontjai lettek. A forradalom emlékének fenntartása maga lett az ellenzéki kultúrák hajtóereje. Az 1956-os
demokratikus örökség számos kulturális hagyományba ágyazódott be. Ezért a Kádár rezsim számára létfontosságú vált a kulturális élet pacifikálása. A Kádár rendszer fő kultúrpolitikusa hosszú ideig Acél György volt. Az ő nevével társított politika az úgynevezett 3T, azaz a tilt, tűr, támogat politikája révén egy egyedülálló, dinamikus kompromisszumrendszer jött létre. Ugyanakkor a kultúra a kommunista rendszer elleni ellenállás kifejezésére is szolgált mindvégig a korszakban. Az 1960-as évek közepétől az írók és művészek új generációjának megjelenése is elősegítette ezt, valamint az is, hogy dinamikusan bővültek a kapcsolatok a nyugattal. A kulturális transzferek döntő szerepet játszottak a művészet és a populáris kultúra új formáinak elterjesztésében, így például a hippi életmód vagy a rockzene terjedésében. Mindazonáltal az ellenzéki kultúrát Magyarországon többnyire az ellenzéki gondolkodású értelmiséggel szokták összekapcsolni. Az 1980-as években képviselőik saját szakterületük kifejezési eszközeivel mutatták be a rendszer által tabusított témákat, például a szegénység, a társadalmi marginalizáció, a határon túli magyar kisebbségek helyzetét. Készültek szamizdatkiadványok, sőt még folyóiratot is megjelentették ilyen módon. Ez volt a beszélő. Ellenzékiek lakásain jöttek létre az úgynevezett repülőegyetemek, ahol szociológusok, politológusok és történészek tartottak az említett tabu témákról előadásokat fiatal egyetemistáknak. Az ellenzéki értelmiség igyekezett írásait megjelentetni legális folyóiratokban is, ilyen volt a Valóság és a Tiszatáj folyóirat. Emiatt előfordult, hogy bizonyos lapszámokat betiltottak. Színházi előadásokkal is előfordult ilyen. Nagy népszerűségre tett szert a punk irányzat, mint a tiltakozás zenéje, léteztek underground zenekarok is a korszakban. Ez a sokszínű kulturális ellenzék fontos szerepet játszott a rendszer fellazításában, felbomlasztásában. The cultural landscape in Poland changed in the mid-1970s, already under a new communist regime headed by Edward Gierek, which opened the country somewhat more to Western influence. The dissident movement, which was growing in strength at the time, played a particularly important role in creating a new space for the development of culture. Its members quickly established their own independent publishing houses, where books were printed beyond the reach of censorship. The largest of them was the independent publishing house Nova, founded in 1977, which by the end of the 1980s had published around 300 books in editions of several to several thousand copies. Thanks to the independent publishing houses, the Polish public could get to know the works of eminent Polish émigré writers such as Witold Gombrowicz or the future 1981 Nobel Prize winner Czesław Miłosz, whose works were not published by state-controlled publishing houses. Independent magazines such as literary magazines Zapis and Kultura also published authors sympathetic to the political opposition, such as Tadeusz Konwicki, Andrzej Kijowski, or Kazimierz Brandis, who were not allowed by the party authorities to print their works in state-controlled publishing houses. A certain liberalization in the field of culture in Poland in the 1970s also resulted in the creation of further significant films of the cinema of moral anxiety movement. Besides Andrzej Wajda, well-known directors such as Agnieszka Holland, Krzysztof Kieślowski, or Krzysztof Zanussi were also part of this movement. Undoubtedly, the greatest film to emerge from that movement, 1976's Man of Marble by Wajda, which was the first attempt in Poland to settle accounts with the Stalinist period, was approved for distribution.
Jego wprowadzenie na ekrany było długo opóźniane przez cenzurę. Its release was long delayed by censorship, as the party authorities feared that the film would have a negative effect on society, and its distribution in cinemas in Poland and abroad was subsequently restricted. Prawdziwy przełom w polskiej kulturze nastąpił po strajkach robotników w Polsce. A real breakthrough in Polish culture came after the workers' strikes in Poland in August 1980 and the establishment of the Solidarity Independent Trade Union. From then on, we can observe an unprecedented expansion of independent culture, which became available to the masses through an independent system for the dissemination of literary works, while at the same time, preventive censorship was relaxed by the communist authorities, which were on the defensive. Przejawem wolności kulturalnej był przegląd piosenki. The most visible manifestation of cultural freedom was the 1981 True Songs Review, Forbidden Songs, in Gdańsk, during which the works of independent singers were presented to a large audience despite the official censorship ban. Symboliczną postacią tego nurtu twórczości muzycznej stał się pieśniarz i poeta Jacek Kaczmarski. The singer and poet Jacek Kaczmarski, whose lyrical texts written in exile in the 1980s were widely considered to be the voice of the anti-communist opposition and permanently entered the canon of Polish sung poetry, became the symbol of this musical current. During the 16-month Polish Carnival, which lasted from September 1980 to December 1981, many artists were actively involved in the political changes taking place in Poland, actively supporting solidarity. Przemiany ustrojowe dokonujące się w Polsce, aktywnie wspierając Solidarność. Symbolem tej współpracy, a zarazem świadectwem A symbol of this cooperation, and at the same time a testament to the role of the workers' protests in these changes in the country, was another film directed by Wajda, Man of Iron, which won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival in 1981. Okres ten przyniósł także kolejną falę. This period also brought another wave of films depicting the dark side of the Stalinist period, which the communist authorities had not allowed before. Po wprowadzeniu przez władze komunistyczne stanu wojennego After the communist authorities imposed martial law in December 1981, a significant number of authors and artists decided to boycott the official state-controlled media. Instead, churches became places of cultural meetings where plays were performed and weeks of Christian culture were organized. Many authors continued to publish beyond the reach of censorship through underground publishing houses, which continued to operate despite harsh repression by the security services. Pomimo ostrych represji służby bezpieczeństwa. Osobne miejsce na mapie kontrkultury Anti-communist happenings organized by the Orange Alternative Movement, which originated in Wrocław, had a separate place on the countercultural map of Poland in the 1980s. The movement was inspired by the Dutch Provo movement of the 1960s. Pierwszym symbolem The first symbol of the Orange Alternative were figures of dwarves, painted on the walls in the largest Polish cities, in places where there had previously been anti-communist inscriptions painted over by the authorities. Następnym elementem działalności The Orange Alternative also organized happenings, with the largest of them taking place on the streets of Wrocław in 1987 to 1988. They were inspired by real or fictional national holidays and anniversaries, as well as political events. Dzięki otwartej formule tych The open formula of these happenings allowed various groups and individuals, and even random passers-by, to join in, as a result of which Orange Alternative demonstrations had up to several thousand participants. osób. Największa z nich, Marsz Krasnoludków, odbył się The largest of them, the March of Dwarves, took place on the 1st of June 1988 with thousands of demonstrators donning distinctive red caps. Formuła proponowana The formula proposed by the Orange Alternative attracted mainly students and young people who actively participated in various happenings, which were organized also in other major Polish cities in the late 1980s.
The Orange Alternative's activities remain etched in the collective memory of the inhabitants of Wrocław. Most notably, a sculpture of a dwarf was unveiled in Wrocław in 2001 to commemorate the happening movement. It is worth mentioning that dwarf sculptures have also become a characteristic symbol of this city. The small sculptures that have been appearing across Wrocław since 2005 are an integral part of the urban space and a major tourist attraction. Przestrzeni miejskiej i dużą atrakcją turystyczną. Niewątpliwie w Polsce. Undoubtedly, from 1956 in Poland, we can see a slow but steady expansion of the sphere of freedom in culture, despite the communist authorities' attempts to limit this process. Od połowy lat From the mid-1970s, with the development of political opposition, we can see the emergence of two spheres of culture: the official one, fully controlled by the state, and the independent one, which developed during the Solidarity period and survived the difficult 1980s despite the persecution of the political opposition in Poland by the communist authorities. Public opposition to the suppression of Solidarity also led to the emergence of new, important forms of counterculture. One of them was the development of rock music, which allowed young people to express their defiance against the system. The other was happenings, organized primarily by the Orange Alternative. Its activities remain etched in collective memory today, especially in Wrocław. Zwłaszcza w przypadku Wrocławia. Political changes by communists aimed to engineer a new socialist man by controlling art, education, culture and media. However, across Poland, Hungary and Czechoslovakia, culture proved not only the target of this effort, but also its undoing. From the 1950s to 1989, creators repeatedly turned the system's own resources, such as state studios, film schools, publishing infrastructures and youth clubs, into space of doubt, irony and civic imagination. What started as a tool of social engineering gradually became a form of resistance that weakened ideological legitimacy and experimented with practices of a future civil society. Despite differences among nations, the region shared a common trajectory. Culture did more than reflect change. It enabled it. It provided safe spaces for non-violent protest, normalized independent associations, and created symbols, films, songs, samizdat titles, and even playful dwarfs that turned dissent into collective memory. The post-1989 landscape continues to carry this legacy. Places of memory commemorate moments of creative resistance, while habits of critical reading, local organizing, and cross-border cooperation remain vital parts of the region's civics toolkit. The legacy is complex. Commercialization and nostalgia can soften its sharper edges, but the core achievement endures. In Central Europe, the fight against communism relied as much on cameras, presses, guitars, and classrooms as on ballads and roundtable talks. Culture showed citizens how to see, speak, and unite, preparing society for change when politics finally shifted.